Good morning, children. As you know, today our topic is reflection of light on curved surfaces. Students, in our previous classes, we have learnt the pattern of reflection on plane mirrors. Let us just recollect them once. See, you are able to view a plane mirror in the figure. An incident ray hitting with some angle and getting reflected with the same angle. So there we can also see a normal, means which is drawn perpendicular to the plane of the mirror. What do we observe here? All the three, I mean incident ray, the normal and the reflected ray, lie in the same plane. So the meaning of being in the same plane means if all of them are imagined on a paper, they lie exactly in the plane of paper. They can't be like the incident ray coming, entering below the paper and lying in the plane of the paper, not like that. So I hope you understood. So these are the basic things we learnt in previous classes. So these are generally known as laws of reflection, right? So these are exactly followed. The laws of reflection of light are followed even in the curved mirrors. Let us see. Just observe, this is a plane mirror and an object and its image in a plane mirror. So let us see some characteristics of this. Just observe the characteristics of the image formed by a plane mirror. So on the screen you can see the image of plane mirror is virtual, laterally inverted, has the same size as the object and has the same distance from the object when compared to the plane of the mirror, the surface of the mirror. So when we go into the details of these characteristics, these are helpful for studying the image characteristics of our curved mirrors. So let us see in detail. Virtual means the image is just appearing in the mirror, it cannot be captured on any screen, whereas in spherical mirrors you can capture the image on a screen, that we will see later. Laterally inverted means the image is not upside down but the sides are changed. In case of image, the left becomes right, right becomes left when compared to the object. Next, the image appears to be in the same size when compared to the object and also appears to be at the same distance when compared to the object from the plane of the mirror. So whatever distance the object has, the same distance the image also will be having. And these things will be changing little in case of curved mirrors. So for that reference, we should basically have these concepts, right? In case of curved mirrors, the images may be sometimes inverted, sometimes it may have different sizes compared to the object. They may be smaller or they may be enlarged sometimes. So just for that comparison, you should have an idea regarding the image. Right. ఇక్కడ కర్వ్డ్ మిర్రర్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ప్లెయిన్గా కాకుండా జస్ట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఎ స్పియర్ హియర్, ఇఫ్ some portion of the sphere is cut, so we can see a fragment, a portion of it, or a piece of mirror, like the right side you can see. So in that there are two portions bulged out, that means the area outwards and the area inwards, because it just appears like a bowl. So that bowl like structure, a semi sphere, has two portions, curved outwards and curved inwards. So if one of these two areas is smoothly given a finish, that means a polished, like smooth surface, so that can act as a mirror.
So in that we can have two possibilities. Outward area can be polished, I mean can be made to act like a mirror, or the area which is inwards, I mean curved inwards, can also be made to act as a mirror. So either of the two surfaces we can make them to act as mirrors. So here the portion of mirror where the outward region is made to act like mirror, that portion of that mirror, or simply that mirror, can be called as convex mirror. Whereas if the inward area is used as a mirror, that kind of mirrors are known as concave mirrors. Right? Simple thing. Inwards concave and outwards convex. Simply inwards concave, outwards convex mirrors. Yeah, here we can have a best known example which we are experiencing every day. Right? What do you see in the figure? It's a spoon, simply. Just imagine if the spoon is incomplete, and if the structure is imagined to be completed, it makes a sphere. That means the spoon can be imagined as a hemisphere, and in the figure both sides, right, I mean both the surfaces of the spoon are visible. So area which is curved inwards and area which is curved outwards. So the left one is curved inwards, where you are able to see an inverted image, right? So the area bulged out, the right side image, that surface is convex. And the left portion of the spoon, that means left side image of the spoon where it is curved inward, can be taken as concave mirror. So a simple thing: inwards concave, outwards convex. So with the same spoon we can have two spherical mirrors. So before we learn it, let us see an important parameter in ray diagram, which is focus, as you can see in the labeling in the figure. So how to determine, how to identify the focal point for any concave mirror, the given concave mirror? It's simply, of course, you can identify the center of curvature by completing the circle. So focus generally from an object which is at infinite distance. So somewhat far away object is usually taken as the object at infinite distance, and the light rays coming from that object onto the surface of the curved mirror are usually taken as parallel rays. So as you have already learned, the parallel rays, when incident on the curved mirror, that means concave mirror, they all meet at a single point, and that point we call it as focus. So at focus, all the incident ray all the reflected rays coincide, they intersect each other and join at a single point, which is called the focus, which you can easily feel, you easily observe in a lens. Usually we used to play with a magnifying glass, right? So in that, the sun's rays get focused at a single point and even burn the things, right? So that's nothing but the simply the image of the sun. So it's very simple to understand the focus from the lens, the magnifying glass. So the same phenomenon is applied here. So in the concave mirror, so all the incident rays, they focus, they converge, they meet at a point, and it form a very micro, smaller image of the original object, which is called the focus. And mathematically, it is exactly in the middle between C and P, center of curvature, pole, దీనికి మధ్యలో ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది.
ఈ ఫిగర్లో రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అన్నీ ఇవ్వబడినాయి. యూ కెన్ సీ ద మిర్రర్, ఇట్స్ పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, the line which is passing through center of curvature and joining pole, that is principal axis, and between C and P, that is focal point. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా మనం ఒక కన్ఫైన్డ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చుకుందాం. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ది దిస్ కర్వ్డ్ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ చాప్టర్. సో వన్ బై వన్ వీ విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ వన్, పోల్ నాన్న. పోల్, ఆ మిర్రర్, పీస్ ఆఫ్ మిర్రర్లో మిడిల్లో మీరు పీ అనే దాన్ని చూస్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ పోల్. సో యాజ్ పర్ డెఫినేషన్ ద పోల్ ఈజ్ సింప్లీ ద జామెట్రిక్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ మిర్రర్. జామెట్రిక్ మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, ఆ మిర్రర్ మనం ఎంత సైజు పీస్ ముక్క తీసుకున్నా కూడా దాంతో సంబంధం లేకుండా దానికంటూ ఒక స్కేలార్గా ఒక మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది కొలత ప్రకారం. సో దట్ జామెట్రికల్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ మిర్రర్ ఈజ్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ ద పోల్. అంటే కరెక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద జామెట్రిక్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పోల్. నెక్స్ట్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఈ మన స్పెరికల్ మిర్రర్ అనేది ఒక మొత్తం స్పియర్లో పార్ట్ అని, దానికి ఒక సెంటర్ ఉంటుందని చూసినాం కదా. సో ఇక్కడ ఫిగర్లో కూడా సి అనేది లేబుల్డ్ చేసి ఉంది. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ యాజ్ యూ నో, మిర్రర్ అనేది పీస్ అయినా హోల్ స్పియర్ అయినా కూడా దాని సెంటర్ ఏం మారదు, మ్యాథమెటికల్గా సర్కిల్లో పార్ట్ కాబట్టి అది. సో దట్ సెంట్రల్ పోర్షన్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దానికి డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి, ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఇన్ విచ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి, ద సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇన్ విచ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్. అంటే మన స్పెరికల్ మిర్రర్ ఏ స్పియర్లో పార్టో దానికి గల సెంట్రల్ పోర్షన్, సెంటర్ పాయింట్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటారు. కర్వ్డ్ మిర్రర్ కాబట్టి ఆ కర్వ్కి సెంటర్ ఉంది కాబట్టి సింప్లీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. ఇదేం లేదన్నా సింపుల్గా పోల్ అనేది ఉంది కదా, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని పోల్ని రెండింటిని కలుపుకుంటూ మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే సో దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటారు. ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ passes through the center of curvature and drawn to the pole. Once again, the straight line which passes through center of curvature and joins the pole in a spherical mirror. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కాన్కేవ్ మిర్రర్లో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గుండా పాస్ అవుతూ పోల్ని జాయిన్ అయ్యేటటువంటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అంటారు. దాని తర్వాత ఫోకల్ పాయింట్ ఎఫ్ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది ఆల్రెడీ దీని ఒకదానికోసం మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూసినాం. ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ ఈజ్ సింప్లీ ద మీటింగ్ పాయింట్ ఆర్ ద కన్వర్జింగ్ పాయింట్ వేర్ ఆల్ ది ప్యారలల్ light rays coming from the object and hitting the concave mirror surface, and they all intersect at one point, so that is called the focus. So simply, the converging point, the point at which all the light rays which are incident on the concave mirror meet, that is called the focal point or focus. So this will be exactly in the middle between C and P. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి పోల్కి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ రెండు డిస్టెన్స్లు ఉన్నాయి చూడండి, దూరాలు. ఒకటి ఫోకల్ పాయింట్కి పోల్కి మధ్యలో దూరం, ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి అండ్ పోల్కి మధ్యలో దూరం. దేర్ ఆర్ టూ డిస్టెన్సెస్. ద వన్ లెంత్ ఈస్ ద లెంత్ బిట్వీన్ focus and pole, and the other between center of curvature and pole. Usually in concave mirrors, all the distances, every distance is measured from the pole. So ఏ distance నైనా మనం పోల్ నుంచి స్టాండర్డ్గానే కొలవాలి. So let us define these two terms. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇది సికి పికి మధ్యలో ఉన్న దూరం, లెంతే. కానీ దీన్ని రేడియస్ అని ఎందుకు అనాలి అంటే,
ఒక సర్కిల్లో సెంట్రల్ పాయింట్ ఈసీ అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఆ స్పెరికల్ మిర్రర్లో పార్ట్ అది ఆల్రెడీ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ మన స్పెరికల్ మిర్రర్. సో అది ఇండైరెక్ట్గా అది రేడియసే అవుతుంది కాబట్టి ఆ మొత్తం దూరం మనం రేడియస్గా తీసుకోవాలి. సో హౌ వుడ్ వి డిఫైన్ ఇట్? ఇట్స్ సింప్లీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ center of curvature to the pole of the spherical mirror is known as radius of curvature. I repeat, the distance between center of curvature to the pole of the spherical mirror is known as the radius of curvature. ఇది కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ ఏ మిర్రర్ అయినా ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడం అలాగే ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ తేడా ఉంటుంది అంతే. సర్కిల్ ఎలా ఉన్నా కూడా దానికి సెంటర్ అనేది ఉంటుంది. మనం రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్గా వేరే సైడ్ని వాడతాం అంతే. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఫోకల్ లెంత్. దాని పేర్లోనే ఉంది. ఫోకస్ అనే పాయింట్ గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లెంత్ మీన్స్ ఎ డిస్టెన్స్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సింప్లీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫోకల్ లెంత్. అండ్ యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, మ్యాథమెటికలీ ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి సగం ఉంటుంది, లేదా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఫోకల్ లెంత్కి డబుల్ ఉంటుంది. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. వీటికి మనం రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడానికి, తర్వాత మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ కోసం సింబల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ షార్ట్లీ రిప్రజెంటెడ్ విత్ దేర్ సింబల్స్. యూజువల్లీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్కి ఆల్రెడీ సింబల్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్కి కూడా మనం యూజువల్గా లెటర్ వాడతాం, ఎఫ్ అని, స్మాల్ ఎఫ్. నెక్స్ట్ రేడియస్ అనేది ఇంకొక డిస్టెన్స్ కాబట్టి దానికి క్యాపిటల్ ఆర్ వాడతారు. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఆర్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎఫ్. తర్వాత మనం రే డయాగ్రామ్స్లో ఇంకా వేరే డిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ని ఎంత దూరంలో మిర్రర్ నుంచి ఉంచాము, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఎంత దూరంలో, అవి కూడా నథింగ్ బట్ డిస్టెన్సెసే కాబట్టి వాటికి కూడా సింబల్స్ ఉంటాయి. సో వైల్ డ్రాయింగ్ రే డయాగ్రామ్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ దెమ్. యూజువల్లీ యూ అండ్ వి లెటర్స్ వాడతారు. తర్వాత ఆర్ అండ్ ఎఫ్ సింబల్స్ కూడా అక్కడ వీడియో ప్లే అవుతున్నప్పుడు మీకు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. యా, నౌ the basis for drawing ray diagrams we will see. So in the figure, as you are able to see a concave mirror, the green arrow which is pointed upwards, let us consider that any object. So here the basic rays, అన్ని రేస్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ నుంచి మిర్రర్ మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇన్సిడెంట్ చేసి అంత క్లమ్సీగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆబ్జెక్ట్ని టోటల్గా రిప్రజెంట్ చేయడం అంటే ఎంత దూరంలో ఉంది, ఎంత హైట్లో, ఎంత సైజులో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాని ఇమేజ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇవన్నీ మనం డిటర్మైన్ చేయడానికి, అంటే ఐడెంటిఫై చేయగలగడానికి బేసిక్గా మనకి 2 రేస్, సమ్ టైమ్స్ 3rd రే అనేది అవసరం పడుతుంది. అవి ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఎట్లా డ్రా చేయాలి అనేవి నథింగ్ బట్ రే డయాగ్రామ్స్. మనం ఫిగర్లో చూసినట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి ప్యారలల్ రే ఒకటి మిర్రర్ మీదకి, అది యూజువల్గా వీనో ప్యారలల్ రేస్ ఫోకస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయితే. నెక్స్ట్ రే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి త్రూ ఫోకస్ అండ్ జాయిన్స్ ది సమ్ ఏరియా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అండ్ జస్ట్ రివర్స్ అనమాట. ప్యారలల్గా వెళ్తే ఫోకస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వెళ్ళడమే ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి ప్యారలల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు మనకి ఆబ్జెక్ట్ని, దాని ఇమేజ్ని దాదాపుగా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ నెససరీ, అంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం పెట్టే పొజిషన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి అవసరం పడేది ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పాస్ అవుతూ ఇన్సిడెంట్ అయిందనుకోండి మిర్రర్ సర్ఫేస్ మీద, అదేంటి నథింగ్ బట్ అది రైట్ యాంగిల్ లాంటిది. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎలా అయితే వెళ్తుందో అది కూడా నథింగ్ బట్ అదొక ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ లాంటిది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి అలా ఇన్సిడెంట్ అయిన ఏరియా అయినా మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా అన్ఇన్ఫెక్టెడ్గా, అంటే ఏం డీవియేట్ కాకుండా మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా అట్లానే వస్తుంది. సో దాని రిఫ్లెక్టెడ్ దాంట్లోనే జాయిన్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ మెయిన్లీ 3 rays. The ray 1 starts from the object and hit parallelly on the
surface of the mirror and reflects through focus, and another ray passes through the focus, hits the mirror and reflects parallelly to the mirror, and the third, which అంటే ఈ joining the object, passes through the center of curvature and exactly reflects back through center of curvature itself. So by following simply these steps, so we can construct ray diagrams for the cases where object is kept at different distances. So we can draw the ray diagrams by keeping in mind these things, so which I will be posting in my next video. So hope you like it. రిపీటెడ్గా 1-2 సార్లు బాగా వీడియో మొత్తం చూడండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ టెల్ యువర్ ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.